webale jonna gyotusizaako engalo olunaku olwaleero asuubire nti sofa tebitambudde bubi nnyo oba oli awo manyi ne bannayuganda tuyingire gye twakikwatamu nti omuntu wakubuuza nti bitambula bitya oluusi n'oba nga otunzeeyo era still omuntu akuddamu n'agamba embeera tennaba kuba nnungi naye nze kansuubire nti wakubadde nga abakubuuzaako awo oyinza obbaga nti embeera tennaba kuba nnungi naye nze kansuubire nti at least toli wazze at least waliwo ko akakyuseemu at least olabye yajja omanyi ne bwofunako obufunyi omuntu najja nakkeberako it is different other than okubeeraawo nga toyina yadde ajja okukiinako nti oba kino kitundu otya oba kino kya ssente mmeka oba kino nyinza kifunawa oba okirina at least bajja ne bakubuuza by'otalinaamu n'omanya nti abantu nno omudaala gwange edduuka lyange oba wenkolera butereevu ate balabawo nze Monica Nabyonga era nga butereevu nga bulijjo ziguse ne programu yaffe Uganda Tukole Mande paka olunaku olwokutaano saa ziba 7 okutuukira ddala ku ssaawa 9 ez'emisana. Tuba tutambula bukolokolo nga bwe tutuusako ensonga ez'enjawulo ezivudde wano nawali naddala mu nsiike ate ey'ebyobusuubuzi. Kakati nno butereevu nga bulijjo mu ssaawa yaffe n'esooka tutandika n'ensonga ez'enjawulo ezivudde mu ggwanga Uganda. Emitima gy'abannayuganda gikyali waggulu naddala abazadde ssaako n'abayizi olw'ebibuuzo bya siniya yaffe byali bisuubirwa nti oba oliawo byakufuluma sabbiiti ewedde ku lunaku olwokuna ate ne bitafuluma. Kakati nno amatu ate ssaako n'amaaso abagegese ate emikutu gy'amawulire okulaba nga obanga sabbiiti eno waliwo ko akalungi akanaavaayo okumanya biki ebyava mu bigezo eb'ekibiina ekya siniya eyokuna mu ggwanga lyonna ebyatuulwa omwaka oguwedde. Jjukira nti ebyokyomusanvu byavaayo ate amawulire tegaali malungi nnyo kiri awo era nga waliwo ko abaana bayitirivu ddala actually batasobodde na kufuna admissions mu siniya esooka mu masomero ag'enjawulo era nga boolekedde oba oliawo okugenda mu bintu ebyenjawulo ate abalala oba oliawo okuddamu ebibiina ebyo bye baali baamala edda ate okusoma. Kakati nno era waliwo n'oluvumo olugenda mu maaso naddala ku byenjigiriza nga bagamba nti kakati nno okutandika n'omwaka guno 2024 singa kakutanda n'ogwa siniya eyokuna ekitegeeza nti gwe oba oli wakuddayo akuviira ddala mu siniya 1 okomewo mpolampola bupya kubanga jjukira nti kalikulamu eno empya bagenda bakwasa esinga okumala emyaka gyonna ekitegeeza nti ate tebayinza kuddamu kukwasa esinga mwaka gumu oba oliawo nga oli bwe kibadde nti obadde okola siniya 4 ebanga biganye points nga ziganye zoyagala n'oddayo buzzi mu siniya 4 still n'ogituula n'okola points n'ofuna points ezikuyisaawo. Naye ku mulundi guno waliwo oluvuuvuma olutambulatambula tujja kuba tukiverifying oba oliawo maaso awo awo tunaba tufunye ate ku bakungu okuva mu ministry eyo ebyenjigiriza okwongera okutunyonnyola ku NDC eno a new curriculum development eno empya ate eriwo okumanya yo egenda kutambula etya okwawukanako ate ne curriculums endala eziriwo. Obunkenke ku ssemayanja owa Red Sea bukyagenda maaso n'okweyongera olw'obutabanguko obuli mu ggwanga erya Yemen era nga wetwogerera kati abasuubuzi emitima gibali waggulu ddala ate nga n'abo bonna basaabaza emmaali nga bakozesa ssemayanja oyo omumyufu emitima gibeera gibeewanise kubanga bw'otuuka Mukama Katonda bazibuza bibyo naye ng'embeera yo ebadde tennaba kuba nnungi erudde eyo era nga tulabyeko n'abantu abasinga obungi abayisa naddala ebintu byabwe ku nnyanja okwo ku ssemayanja oyo nga bagamba nti ebbeeyi y'ebintu egenda kweyongeramuko waggulu kubanga abannaffe bano ate abalemereddwa okubanga bakkaanya nga kati okusaabaza ebyamaguzi ate byafuusikidde ddala bya bbeeyi. Kale ate bwe tuvaayo erudde eyo era nga tukyali mukago gwe gumu kumpi ogwa East Africa kati nno eggwanga erya Somalia lyonna lisemeredde okumalayo emisoso gyonna egyetaagisa okulaba nga lyegatta mu mukago ogwa East African Community mu bujjuvu ddala. Somalia ayina ebiwandiiko byegenda maaso ate n'okuba nga batereeza era nga kino nno kyalabwako ku lunaku olw'omukaaga ate bannaffe aba palamenti eyerudde eyo bonno nga palamenti yaabwe bagiyita Goraha Shakabuka oba kyetuyinza okuyita People's Hall mu lulimi oluzungu. Abano nno baendoosinze street eno ekkiriza okugenda mu East African Community era nga olutuula luno lwaliwo ku lunaku olw'omukaaga. Okusinziira kwakubiriza olukiiko olwo owokubiri yategeezezza nti omukulu Abdallahi Omar yategeezezza nti ku bammemba 150 abaali mu hall bawera ddala 148 abakkiriza
naye okusinziira nti baalimu 15 ate 18 bonna ne bassa kimu nga enkuyege kitegeeza nti majority kyebajja okubanga bagenda nakyo. Kati nekiddiridde kwe kulinda ate ebinava mu upper house era nga baagala okuteeka ate stamp ku endorsement eno okulaba nga bagikuba mu gazeeti eyerudda eyo mu ggwanga erya Somalia. Ajjukira nti Somalia eno amawulire gasooka okuvaayo nti eteekeddwa oba bagiwadde admission mu East African Region Bloc mwezi ogwa December era nga kino kyekyagifuula ate ensi ey'omunaana newankubadde nga abakyaliko ate empapula ze bali mu formalizinga erudde eyo. Ensi endala eziri mu kago guno nyongera okuzijjukiza nti kuliko Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan ssaako ne Ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati nno okusinziira ku mukulu Abdullahi Abidan ng'ono nno y'omu ku bammemba aba Parliament mu ggwanga eryo erya Somalia ate era nga atuula ku kakiiko akwasaganya ensonga ez'ebweru mu ggwanga erya Somalia. Yategeeza nti endorsement eno ejidde mu kaseera akatuufu ddala era egenda kuba byafaayo nnyo eri eggwanga lyabwe erya Somalia. Yategeezezza nti abantu bagenda kufunira mu ddala naye ate si bantu ba ggwanga lyayo yokka naye ate ne East Africa community yonna okutwaliza awamu era yagambye nti enkulaakulana kakati nno bo ate batandise okugirabirako ddala. Somalia erina okutuukiza ddala mu mwezi ogwa Juni omwaka guno okulaba nga bamaliriza ebyo byonna ebyetaagisa ate balyoke olwo bafuuke bammemba abajuvu. Newankubadde nga ssaawa ntubala nti amawanga gali 8 naye singa Somalia oba oliawo singa ebaako n'obukwakulizo bw'eremwa okutuukiriza okusinziira ku ebyo ebyasayiningibwa mu treaty eno ekitegeeza nti omwezi ogw'omukaaga ogwo nga gutuuse abannaffe bano ate abatuula mu mukago abapresidents ab'enjawulo basobola okutuuka ne bagikyukira ne bamugamba engeri gye muluddewoko oba oliawo ne kijjiramu oba ne penalties ezimu. Ejjukira nti kakati ssentebe w'omukago guno ye president w'eggwanga erya South Sudan omukulu amanyiddwa nga His Excellency Salva Kiir era nga ekisanja kye kijja kutwalira ddala omwaka mulamba. Jjukira nti obukulembeze buno obwa community obukubeera chairperson owa EAC bugenda bwetoololera amawanga ag'enjawulo era nga democracy weri ddala ku mulundi guno owa South Sudan yakirimu ate butereevu. Kale bwe tuvaako erudde eyo kakati nno abannaffe abali ku nsalo eya Elegu eno nno nga eyawula eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya South Sudan ate obunkenke bweyongedde olw'okubalukawo okw'ekirwadde ekya kolera erudde era kati wetwogerera okukebera singa oba oyingirawo oba ng'ofuluma eggwanga kufuuse kwa buwaze. Kino nno kiddiridde ate okubanga waliwo abannaffe abava mu ggwanga erya Sudaani eri Sudaani ey'amambuka oba Sudaani eya Khartoum nga bano nno baali 14 nga bajja okunoonya obuddamu wano mu ggwanga ate bwe baakeberebwa kubanga newankubadde nga babadde tewaliwo nnyo bunkenke naye era okukebera ekirwadde kye kyakolera byebadde ebimu ku ebyo ebyetaago omuntu ate byalina okuyitamu okulaba nga ayingira eggwanga. Kakati ne 14 bano abaakeberebwa era okukakkana nga banaku bo bazuuliddwamu ate ekirwadde kino ekya kolera era kati wetwogerera ababatwala mu malwaliro ag'enjawulo okubanga ate babajjanjaba bafuna obujjanjabi obw'enjawulo ate nga n'abo bennyini be baali nababalala oba betuyinza okuyita ba contact personnels be baali batambula nabo era nabo kyekimu batwalibwa mu ddwaliro erya Nyumanza basobole okubanga bajjanjabibwa mu district eya Adjumani. Okusinziira ku Louis Patrick Lamoti ono nno nga ye health focal person ku border eyo eya Elegu yategeezezza nti newankubadde nga okukebera kubadde nga kugenda maaso routinely naye ate kakati bongedde okunywezaamu olw'ensonga nti ate abanoonyi b'obuddamu okuva mu ggwanga erya Sudaani eri ey'amambuka ate ssaako ne Sudaani eno ey'amaserengeta wetwogerera kati bayitirivu ddala. Ono yategeezezza nti era mu ngeri y'emu wabaddewo n'Abasudaani nti abajja oluusi nga bayitidde ku border points eziri porous era nga kakati basaba ab'ebyokwerinda basobole okuba nga abayambako okunyweza border points ezo naddala awatali nnyo bukuumi basobole okuba nga bongeramu obukuumi okusobola okulaba nga ekirwadde kino ate tekisaasaanira ggwanga. Ono omukulu Lamot ategeezza nti buli lunaku abakebera abannaffe ab'eggwanga abannansi b'ensi ya Sudan abawerera ddala 50 ku 100 buli lunaku on a daily abokka ate abayise mwezi border points
eziri formalize naye waliyo n'abayita ku ziri ezitali formalize oba olyawo. Yategeeza nti obuzibu n'obulala bwe basanze kwe kuba nti ate abasawo erudde eyo bakyali batono ddala era nga maani power eriwo. Ate mala ono yasabye butereevu ekitongole oba ministry evunanyizibwa ku byobulamu okusobola okubakwatirako ate balabe nga balwanyisa ekimbe kino ekya kolera kireme okuba nga kisaasaanira eggwanga. Jjukira nti omwaka ogwa 2016 waliwo era okubalukawo ku Ebola erudde eyo mu district eya Amuru era okukakana ng'obulamu bw'abantu abawerako bugenze ate abalala ne basigala nga banyiga bisago era nga ne gye buli enabamu ajjukira nti bakyali mu kulumizibwa oba kye tuyinza okuyita depression olw'ebyo bye baayitamu ate mu kiseera ekyo mu mwaka ogwo ogwa 2016. Kati nno wano Lamuti we yasinzidde n'agamba nti si beetegefu okuddamu ate okulabya eggwanga ennaku eyo gye baayitamu mu biseera ebyo. Kale ate bwe tweyongerayo kakati nno yo alipoota ya banka y'ensi yonna yafulumiziddwa era ng'eno yalaze nti ebyenfuna bya Uganda bigenda bikula buli lunaku era n'agamba nti mu alipoota eno byalamikiddwa bulungi nti ng'oggyeko ate okubanga waliwo ebinyigiriza eggwanga ebintu ebyenjawulo ebinyigiriza eggwanga naye era olaba nti at least enkulaakulana y'eggwanga egenda mu maaso. Wano nno bawadde ekyokulabirako nti bw'otunuulira GDP ey'omwaka 2022 yali ku butundu 4 yali ku bitundu 4 n'obutundu 6 oba kye tuyinza okuyita ku 100 GDP naye ate bw'otunuulira omwaka ogwa 2023 butereevu eno no yalinnye netuuka ku bitundu 5 n'obutundu 2 mu mwaka ogwo ogwa 2023. Kino nno kiraga nti waliwo enkulaakulana ey'omuggundu newankubadde nga waliwo domestic challenges ezigenda zikyasumbuwa eggwanga eziva wano munda ate ssaako n'ebweru w'eggwanga. Kakati bano bategeezezza era mu alipoota y'emu baalaze ebyo ebiviiriddeko economy okubanga ate ekula mu ngeri eyo era nga bategeezezza nti ebintu nga ebya bannaffe abakola emirimu egiri professional egiri administrative saako n'egyo egikwasaganya emmere n'okusuza abantu be bamu ku bitundutundu ebyasinga okuba nga ate abirinnyisa GDP eno ey'omwaka 2023. Bw'otunuulira ebyobulimi nabyo tebyalekeddwa bbali era nga mu byobulimi eno bajjayo nnyo livestock saako ate n'ebyobulunzi bw'ebyennyanja nti bebimu ku ebyo ebyasinze okuba nga abiteekamu amaanyi GDP eno okweyongera waggulu. Naye nno era mu ngeri y'emu butereevu bategeezezza nti wakubadde nga tebannaba ebyobufuna tebinaakutegeera kutereera bulungi mu ggwanga naye era at least olaba nti ne inflation oba okulinnya kw'emiwendo okujja ebintu kugenze kukakkana era nga jojuzi walaba baavaayo okusoma GDP mu mwezi ogwa Desemba omwaka ogwedde ng'ekkakanyeemu ate okusinziira nga bwe yali emabega eri mwezi ogwa Novemba. Kuno nno yakkanamu n'obutundu 2 n'ebitundutundu 6 okusinziira ate bwe kyali mu Novemba ow'omwaka 2023. Kale katusabe era twongere okulaba nti ate ebintu byaffe wano butereevu embeera naddala ey'ebyenfuna egenda etereera kubanga buli wegenda nga etereera kiba nno kiwa essuubi eri bannayuganda bayitirivu naye kyebuuzisa nti ekyewuunyisa nti oba oliawo enaatereera okusinziira ku mbeera nga bweri nti tubanga abatereeramu naye ate ogenda okulaba nga wajjawo emiwaatwa egy'enjawulo 2 abasuubuzi eno beekalakaasa batiisatiisa kuggalawo maduuka ate ng'okimanyi nnyo nti bebaggalawo amaduuka ekitegeeza nti emisolo tuba tetulina wa wetugenda kugijja senga basalawo nga ebaali mu miitingi yaabwe ne bagamba nti bwe kiba nga kiganye embeera nga yeeremye bo kye balaba move oba eddako kwe kuggalawo ate amaduuka gaabwe olwo osanga ate gavumenti lwenaaba enaawulira obulungi ki kye bali mu kuyitamu ssaawa eno. Kale bwe tubaako erudda eyo ate olunaku olwaleero njagala nkwe ebitonotono ebikwata ku ggwanga erya Ivory Coast era nga ssaawa eno buli w'otambula kumpi mu ggwanga kyekiri ate ku mimwa gy'abantu. Eggwanga erya Ivory Coast lifuuse eggwanga erya Ivory Coast era nga wenyini njagala nkweko ebintuntu ebitono ebikwatagana ate n'eggwanga lino. Eggwanga lino lyerisinga okukola kokowa saako
ne cashew nut mu nsi yonna kumpi era nga ekimu ku ebyo ebisinga okukula amangu ekitundu ekimu ku ebyo ebisinga okukula amangu mu sub-Saharan Africa mu myaka egisukka mu 10 wanga otunuulidde statistics. Kakati olw'okukula kwa GDP okutuukira ddala ku bitundu 8 ku 10 okwannamaddala wakati w'omwaka 2012 okutuuka mu mwaka gw'2019 Ivory Coast yasobola bulungi okuyinza ekirwadde ekya COVID-19 nga feno mu Uganda gye kyatukoseza era n'ebintu byonna kumpi ne tugenda ku muggalo abannaffe bano tekyabakosa nnyo oboolyawo nga bwe wandisuubidde kubanga abogerageranya eggwanga erya Uganda n'otunuulira n'eggwanga eryo erya Ivory Coast mu ngeri ki gye bakwasaganyamu ensonga za COVID-19 ate ffe wano twakosebwa nnyo ddala. Mu mwaka gwa 2022 ebyenfuna by'eggwanga erya Ivory Coast byasigala nga binywevu wadde nga bakolagananga n'okusoomozebwa okw'enjawulo okuva naddala ebweru w'eggwanga lino naddala olutalo olwakosa kumpi ensi yonna olutalo lwa Russia saako ate ne Ukraine naye nga byo ate ebyokunywezebwa kw'ensimbi mu nsi yonna n'obutali butebenkevu mu byobufuzi ebyeyongera mu mukago gwa West Africa kyaleetera Economic Monetary Union okuba nti bavaayo ne babako ka lipoota gye bawa era yadenga n'ebbeeyi y'ebintu ebyingizibwa mu ggwanga yalinnya amagoba g'ensi yonna n'okudda munda okulinnya n'obwetaavu bw'ebweru okukendeera n'enkulaakulana y'ebyenfuna esuubirwa okutuuka ku bitundu yali esuubirwa okutuuka ku bitundu 7 ku buli 100 mu mwaka ogwa 2021 ate tekyasoboka kubanga bano baali bo banywera dda baali basuubira nti oboolyawo wetunavira mu kirwadde kino ekya COVID-19 nga kikakkanyeemu ate ebbeeyi y'ebintu ejja kuba ndalamu nnyo naye nno kino ate si bwe kiri kaakati nno era ne obanga otunuulidde statistics kagraph ke bagenda okudisplayingawo ku screen yo otunuulidde GDP y'eggwanga lino emyaka kumpi 23 egiyise newankubadde nga ebadde ng'ejja efunamu ebiwonvu n'ebiko naye ate era mu ngeri y'emu eno era ebadde nga egira bweti n'eddamu n'erinnya ali mu byuma nsaba otuweekoko ku graph eyo butereevu tusobole okulaba ebyenfuna by'eggwanga lino erya Ivory Coast gye bizze bitambulamu okuva kumpi eyo mwaka ogwa 2000 okutuukira ddala kati wetuli mu mwaka ogwedde ogwa 2023 olabira ddala nti waliwo ate oluusi GDP kumpi weyabeeranga nga erina mu negatives naye ate era mu kiseera kyekimu era nekyukira ddala nejja ate n'erinnyira ddala era nga ne ku mulundi ogusembyeyo ndowooza GDP yaabwe ebadde etuuka kumpi mu bitundu nga 10 n'okusoba ndowooza olaba ku screen yo nti eggwanga lino ekyamazima amatuufu teribadde bubi nnyo kubanga batunuulira omwaka 2011 olabira ddala GDP yaabwe yakkira ddala wansi ebitundu neddira ddala mu negatives naye ate ekikwewuunyisa nti weyakka netuuka mu negatives eggwanga lino lyakola nnyo era okugenda okutuuka mu mwaka ogwa 2012 ate nga abalinnye badiddeyo ddala nga eri mu bitundu 6 n'obutundu obugwamu nga buubwo nga ebyenfuna bizzemu okulinnya ate era n'erinnya nnyo mu mwaka ogwa 2013 naye ate 2014 era n'olaba nti yaddamu nekka mu mwaka ogwo naye era olaba nti at least trends zizaamu amaanyi nti ne banga bagenze bakka naye ate era ogenda okulaba nga ate speed kwe balinnyira ya kika kya waggulu kale byebyo nno ebyenfuna eby'eggwanga ate eryo erya Ivory Coast bye tusobodde okutuusaako ebirala birindirire mawulire gaffe ag'essaawa emu ey'akawungeezi akaleero nga tukusunsulira eggwanga eryo tumanye ekyanjawulo ki gye lirina ate okusingako oboolyawo ku ggwanga erya Uganda kale ate we tweyongerayo kakati nno yo poliisi y'eggwanga evuddeyo netegeeza nti emisango gy'obubbi gyeyongedde naddala ababbi abo ate abateega abasuubuzi beeyongedde okunyaguluza emmundu n'ebintu ebirala ebiringanga ebyo
ajjukira nti mu weekend eno gye twakakuba emabega waliwo omusuubuzi amanyiddwa nga Dennis Seruli ono nno yali ava mu banka kwejjirayo ku kasente ke era ng'atambula nazo mu kabaasa obukadde bw'era ddala 28 by mistake ebbaasa eno n'egenda n'esumulukako era okukakkana ng'ensimbi ziyiise naye bannayuganda oba bwavu butuluma nange simanyi bulungi kubanga ate ekifo ky'okubanga abamutaasa buli omu yayoolako zaayodde era nga wetugenda okutuuka mu kiseera kino Polisi ng'egamba nti akazuulako emitwalo 89 zokka ku ezo ensimbi zonna obukadde 28 endala zonna tebannaba kumanyawo we ziri newankubadde ng'ate bali mu kunoonyereza kati nno ate era mu ngeri y'emu n'omwogezi wa minisitule ey'ensonga ez'omunda abuddeyo n'ategeeza nti ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe waliwo tekinologiya omupya ngati nga tekikwetaagisa bw'oba ng'oyingira ng'olina gy'oba ng'oyingira kumawo mu ggwanga tekikyakwetaagisa ku interfacinga ate n'abannaffe aba immigration naye era ategeeza nti bannayuganda abamu ndowooza balina emboozi oba ey'enjawulo gye banywa n'abantu bano aba immigration y'ensonga lwaki ndowooza abamu bakyanyumira okutwala pasipoota zaabwe oba obutawo bwabwe okuba nga ate bukeberwa mu ngeri y'emu era minisitule ey'ensonga z'omunda eyogedde n'okwemulugunya okuli mu basuubuzi wansi eyo ku bannaffe abachina ate n'abannansi b'amawanga amalala Misiri abajja wano mu ggwanga ne basalawo okutandika ate okutembeeyezaawo emmaali yaabwe ate nga ne mu KCCA ekintu ekyokutembeeya bakigoba dda emboozi eno kansooke njikuweeko omukulu ku senior commissioner owa police Fred Enanga saako ne Simon Peter Mundeyi omwogezi wa ministry eno eya internal affairs. Tweyongera okufuna emisango egy'ababbi abazze bateega abasuubuzi abalina ssente abakozi ba kampuni abagezaako okutwala ssente mu banka n'okuzijjayo naye nga abantu bano era beeyongera okutambuza ssente nga tebalina bukuumi ekintu eky'obulabe. Twagala okutegeeza abantu nti ababbi bano bangi bafuna amawulire okuva mu kampuni mwennyini okuva mu bizinesi kinnoomu okuva mu famire mu b'eŋŋanda mu b'emikwano bw'oba olowooza nti oli omugamba njagendako mu banka eno nsooke nzijeyo miliyoni 10 nzije naye already oba owaddeyo information oli gyakwasa ababbi abamanyikiddwa ne balyoka bakutaayiza ne babbako ssente. So tweyongera okukubiriza abantu baffe abajjangayo ssente n'okuzitwalayo okubeera abeegenderevu kubanga abantu mu kiseera kino gye tulimu tebakyalina mutima gwa buntu. Njagala okukubiriza Bannayuganda abakozesa ekisaawe Entebbe nti kati ebyuma ebibakiriyalinga ku kisaawa bye biri gye tuyita mu lufuutifuuti e-gates zino zikolera ddala bulungi nnyo ate era zisangibwa mu arrivals abantu bwe batuukira. So n'olwekyo tolina wobeera Munnayuganda olina passport ya electronic tolina ate kugenda mu layini n'olayininga so nga olina ekyuma kino kiyinza okukiryalinga mu busirikitu seconds mu seconds nga ndowooza ezitawera na 10 nga wayiseemu dda. So kyokola kwata passport yo ogiscanninga ku kyuma kino omala okugiscanninga system ejja kuba yakusomye dda kubanga wafuluma ate nga oli Munnayuganda ate nga oli mu system yaffe so ekyuma kijja kubanga gikukiryalinga. Naye twesanze nti Abannayuganda abasinga obungi ate tebeetanidde nnyo ebyuma byaffe bino bya e-gates ku kisaawe Entebbe ndowooza lwakuba baagala nnyo enkolagana eyo eriwo waabwe ne immigration officer kubanga baba bamwenya bulungi so Abannayuganda abasinga baba baagala kubanga badiiringa ne ba immigration officers baffe. Si kibi naye tugezaako okulaba nti kimala obudde kitwala obudde bungi okulining up then okuyita n'ogenda mu wa immigration officer n'akubuuza gy'obadde. Bannayuganda mu ngeri nti waliwo Abannayuganda ababa banoonya emirimu naye bano ate baagala okukola obulimulimu obutono Bannayuganda bye bandibadde bakola. So n'olwekyo kiba kikosa Bannayuganda. N'ekirala nti abamu abatonotono
baba benyigira mu bumenyi bw'amateeka era abatonotono bwe twafunirako twabatwala ku police ebe handling obwo bumenyi bw'amateeka kubanga ebyo kibeera criminal naye nga mu kutwaliza awamu tubadde tunaba kufunayo nnyo abagwira bano abaja wano nga bali ku security risk abasinga bali economical banoonya ekyo kuza eri omumwa kubanga abasinga baagala okufuna obulimu obutonotono n'okukola bizinesi ntonotono ze bakola era waliwo information gye twafuna luli weeks 2 eziise nti waliwo abagwira abali wano nga bava mu nsi ya Egypt nti bali mu muze gw'okutambuza gw'okutembeya ebintu by'okukozesebwa nga sawaani nga sepiki bateeka mu motoka ne balumba amaka g'Abannayuganda nga ekintu kyokka kye bakusaba y'endagamuntu olumala okuwaayo endagamuntu yo ne bakuregisteringa n'otandika okusasula mpola mpola era reports ezo twazifuna n'emityana eyo n'ekasanda n'ekyotera abantu abo batuukayo baleeta ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nga sowaani nga amasepiki ngaako ejiiko nga baagala kutunda Abannayuganda ku bbeeyi ntonotono oba mu kibanja mpola so abantu bano cases zino tubadde tuzitunulamu era nja kujja wano mbabuulire kye tunaaba tutuuseeko. Kale ate emboozi eyo kkiriza tumulimuko katono bwe tukomawo atukyagenda maaso ne programu yaffe Uganda Tukole era tugenda kuba tukutuusaako emboozi endala ate ennyuvu gwe tovaawo. Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined. Olugendo lw'enkyukakyuka y'obulamu bwo ng'osumulula ebitone by'olina. Wano tussessira ku bantu ssekinnoomu abakozesa obukugu n'ebitone byabwe eby'enjawulo okutandika emirimu gy'okubeezaawo obulamu bwabwe. Wulira emboozi zaabwe, zuula okusoomoozebwa kwe bayitamu era oyige engeri gye batambuliramu mu lugendo lw'obulamu bwabwe okutuuka ku buwanguzi. Funa wano amagezi agayinza okuyamba ku ngeri y'okuyingizaamu ssente okuyita mu by'emikono.
R24 Driving Business. Kale kulisayo mukumulako okwebale kubanga okyatambula naffe ku Smart 24 TV tukyagenda maaso ne programu yaffe Ggwanga Tukole ssaawa yaffe esooka ekitundu ate ekyokubiri ekyebyo ebifa mu ggwanga kakati nga tweyongeddeyo gye buvuddeko ndowooza ojjukira omubalizi w'ebitabo bya gavumenti oba muyite Auditor General mu lulimi olufuutifuuti yavaayo n'afulumya alipoota era nga mu alipoota eno mwalimu okwemulugunya ku lwaki abawa bamusiga nsimbi ate okuba nti ate basasula mu kusolo babasonyiwa emisolo ate nga mu ngeri y'emu bw'oba ng'otunuulidde makampuni gaabwe ago tebakozesa bannayuganda kimala ng'oluusi n'obusente obasasula asize ezo ezijja mu mirimu gye bakola. Okusinziira ku alipoota eno ey'omwaka 2023 yategeeza ng'omwaka 2022-2023 kampuni eziwerera ddala 22 kwezo 36 ze zaali zitawa musolo ogwali ogubalirwamu akasiri bukalamba ate nga kyazuuka nti ku zo baali tebaweza bannayuganda abalina tewali bannayuganda bakoleramu nga bamatiza okuba nti bano basonyiibwa omusolo. Kati nno abaka ba paalamenti bavuddeyo ne bakikubaganyako ebirowoozo ne bagamba nti kampuni webanga yasonyiibwa emyaka 10 n'esonyiibwa omusolo ate nga bw'otuukayo ku bakozi beerina nga tebawezaako na bitundu bikola 50 ku bannayuganda olwaki baba bamusonyiwa omusolo ate nga munnayuganda owaffe owa wano bw'akeera ku makya n'agamba nti alina kyateekawo butereevu abatalinamu oluusi na kukissaawo nga bannaffe ate ab'omusolo baatuuse dda ku mulyango okubanga bamugamba ez'omusolo asooke azikye muzize. Abeebuuza lwaki bino tebabikolera bannansi okusinga okuba oliawo okubeesigamya kuba lijjukira nti kino kijjidde mu kiseera nga ne bannaffe abasuubuzi nga bali mu kwemulugunya baga nti bano basonyiibwa emisolo baweebwa ettaka lya bwereere basalirwako ku bisale by'ebintu ebimu ng'amazzi n'amasannyalaze kyokka ate mu ngeri y'emu bwe bamalirizaawo ne balyoka bamenya chain of trade nti owesanga nga nannyini kampuni alina kampuni maybe erimbaali naye ate akola jeans kyokka ate n'azikola erudde lw'embaale asuubira nti bannaffe bano abakolera ano bizimbe mu kibuga nga Pentagon n'ewalala nti bajja kgenda baziguleyo eri bajje bazisuubuza eno abantu. Bw'amala ate ozibasuubuza ate naye n'apakirako n'ateekako mu mmotoka ye era si lunajja wano e Kampala n'atambula njo ku nju dduuka ku dduuka ng'agenda aguza abantu ssekinnoomu. Kale abaka ab'enjawulo okuli owannakaseke ate ey'abaserengeta Honorable Paul Tamaguzi bavuddeyo kino ne bakikubaganyako ebirowoozo era bo mu njogera yaabwe bwe batyo bategeezezza ku alipoota eyo. Incentives zino lwaki wano tezikola mbadde ngoberera nnyo kubanga ntuula ku finance committee emisolo egyo egisinga gye giyita era n'olunaku lwaleero tugenda kutuula okwasesinga ku misolo egimu. Ezo incentives, tax incentives eziweebwa ba investors zibaweebwa selectively. Ate ekizibu kye tulina wano nga mu Uganda, the so-called investors are not actually real investors. They are proxy businessmen. Babayisamu buyisa business. Bannabyabufuzi abali wano. Era bw'oba ng'olina lens ezirengera ewala tewali investor yali agenze mu nsi yonna kazibe zitusinze zikulaakulanye gubawa ettaka ne bamuwa capital ne bamuwa tax holidays oba incentives kakati ngate local oba indigenous business investor nga ye bamu suffocating with all taxes, especially the upcoming business investors. Upcoming be bano abagala okuvaayo eri wansi mu small scale businesses. Kakati zineza wano lwaki they are not working. Why they are not working? They are purely political. In fact, in other words, bazikozesa for the purposes of promoting politicians' businesses within the country. Zineza wano lwaki they are not working. Why they are not working? They are purely political. In fact, in other words, bazikozesa for the purposes of promoting politicians' businesses within the country.
kubanga bano bogenderera nnyo kati for example fe twalinga tugamba nti incentives, tax incentives ziweebwe ku small scale enterprises, naye zino eziri already ezituuse ku helm muzireke zisasule. Or if you are giving them incentives, they should be minimal. Naye bano ne bajja ne babawa, tosobola kuwa muntu omu privileges zonna, omuwadde ettaka, omuwadde capital, omuwadde again tax incentives. Communities kiba tekisobola kukola, wabeerawo ekintu kye baba bahidinze but it is sugar coated or sealed off, naye nga gwe common person oba tosobola kukiraba mowaso nga tomanyi economics. So zino tezikoze kubanga ekisooka zirimu obuyaaye. Omuntu ayinza okutandikawo business ne bamuwa tax incentives for the next 10 years, bwegwako nga ne business weggwera waawo, then that same person restarts another business, but the same business but using a different name. Kakati era again, if that person is the same person, same people, same business but different company, again you give them incentives. Kati ne bagenda nga bakikola bwe bato viciously, kati at the end of the day genda okwekanga nga tulina bayaye buyaye. Kati ate bwe kisangana wano economy yaffe, abantu abagirunninga they are not purely economists, they are majorly politicians. Like for example, nkuwa ekyokulabirako, nze ntula ku accountability committee, twagenda mu bakulira yunula, akulira yunula nga yasoma psychology. The head of Uganda National Roads Authority is a qualified psychologist, not an engineer. Ndowooza akaseera katuuse kubanga tubadde na ba investors bangi abafere nabo mwe bali bangi ng'ovudde ku musolo. Tubadde ne ba investors nabo abaze ne bafera wano president ne bafuna free land ne bamala ne balitunda. Ndowooza wabeerewo scrutiny nga y'amaanyi nnyo mu kwetegereza incentive tugikuwa tutya, ekyusibwemu tugikuwa tutya, wetuba tugikuwadde woba oyagala okuggalawo factory, terms and conditions ki ezibeerawo nti woba oggalawo ettaka lyaffe olireka wano oba oliawo. Company woba oggalawo tukikole nga bw'onalaba nti weewoze banka ssente ate weewoolayo banka n'oyagala okusasula amangu, wabaddewo engassi gye bakuteekako osasule wadde nga ate ssente zo oli muzisasula mu bwangu. Ndowooza bwe tuba tukikola tusobola okuavoidinga those frauds ezize zibeera mu system eno. Gavumenti yennyini abakugu baayo bagiwabula ekisaanidde, naye gavumenti tegenda mu maaso kuteekesa kuwabulwa kw'abakugu mu nkola. Auditor General's report bw'ebeeraga nti subsidies, tax subsidies, holidays and reduction eziweebwa ba investors tezigasiza nga bwe bandisuubidde. Nze nsuubira kino baalwawo nadde okukiraga bannayuganda, kubanga investor y'omu bamusaasira okuwa omusolo, bamukendeereza omusolo, naye ate mu ngeri y'emu ne bamuwa n'ettaka ku bwereere, ate n'ettaka lye bamuwadde ne liba lya mu ntobazi n'amaliriza ng'akoseza n'obutonde bwaffe. Nze nsuubira bano ba investors bwe tubanga tuli baakubafunamu ate be bandibadde balina okutoola omusolo omunene, bannayuganda bakendeezebwe ku musolo ogwo. Awe tunasobola okusikiriza bannayuganda local investment okugyempoweringa n'okugyongeramu amaanyi. Naye buli lwokendeeza omusolo ku investor ate nga toregulatinze ne product ye gy'atunda mu bannansi, agitunda ssente mmeka, agitundira wa era agitunda kyenkana ki. Bw'olaba ebintu ebimu nga sukaali, ebintu ebimu nga amafuta, ebintu ebimu nga n'ebitono beverages n'emigaati, saawa zino emiwendo girinnya entakera. Omugaati gwali ku 2,205 by 2016. Saawa zino omugaati guli ku nusu kasanvu. Sukaali yali ku 2,513, saawa zino ali ku nusu kasanvu n'akanaana. Bw'otunuulira amafuta gabadde ku 3,500 mu emyaka esatu emabega, saawa zino gaddabolinze gali mu 6,500, gali mu 1,700 n'ebitundu ebimu batunda nga bwe baba baagadde. So kati abantu be bamu ate bw'obakendeezako omusolo ate bannansi nga basuubula ku bo ate bo n'obasaako omusolo munene.
nze nsubira gwe kennyini oba weekubye endobo eri bannansi oba obaggyemu ebyenfuna mu mikono gyabwe n'ogigabula mu mikono gy'aba investors era baddembe okumanya nti bagenda kufulumya product eyenkana ki obungi era eyo yonna ne bagifulumya be bennyini ne bateekawo okwevuganya ne bateekawo scarcity ebbula ly'ekyamaguzi emiwendo ne girinnya wadde nga bo bennyini tebalinyisiza so nsuubira bannalisi mu byenfuna kino bandibadde bakiteeka dda okukiraga gavumenti ate ne gavumenti yandibadde yeekuba dda mu mutima okulaba nti bano ba investors ebongerera ddala omusolo awatali basaasira. Kale ezo nno z'ensonga z'abaka ate ku kikwata ku kusonyiwa bamusigansimbi abajja kuno okuteekako amakolero ate n'okwongera ku bintu byebasanze wano omutindo bo nno z'endowooza zaabwe ku nsonga y'okuba nti basonyibwa emisolo kakati ate weteyongerayo ekitongole ekya Deposit Protection Fund kitandise okusasula amakampuni ate agaali gatereka ensimbi zaago mu kitongole ekya EFC ekyaggalwawo banka enkulu gye buvuddeko. Ekitongole kino ekivunaanyizibwa kukuuma ssente z'abantu ekya Deposit Protection Fund kyatandika n'okusasula abantu abalinayo ensimbi entonotono ezaali zitasukka bukadde 10 naye kaakati no wetwogerera ate bageza ku mutendera omulala era nga bagambye nti bonna abantu basekinnoomu abalinayo akawunti engatte saako n'amakampuni agalinamu akawunti mu kitongole ekyo ekya EFC ke kaseera ate batandika okutwala empapula zaabwe basobole okuba nga baverifyinga olwo nno basobole okwefunira ku nsimbi zaabwe ate ze baali batereka erudde. Okuva leero ng'ennaku z'omwezi 12 ekitongole kigenda kubanga kitandika ate okusasula companies n'abalina accounts engatte bagenda kubanga basasulibwa ssente zaabwe okuva leero era tukubiriza ab'ebitongole n'abantu abalina accounts engatte okutandika okuleeta ebibakwatako mu kitongole offices z'ekitongole ekya DPF Nakasero ku kizimbe kye tuyita Aha Towers Cloudel Road Plot 7 tuli wano tubasaba muleete ebibakwatako tusobole okutandika okuteekateeka ensasula ey'essente eziri mu banka eyo eyaggalwawo EFC Uganda Limited. Kuba leero ng'ennaku z'omwezi 12 ekitongole kigenda kubanga kitandika ate okusasula companies n'abalina accounts engatte bagenda kubanga basasulibwa ssente zaabwe okuva leero era tukubiriza ab'ebitongole n'abantu abalina accounts engatte okutandika okuleeta ebibakwatako mu kitongole offices z'ekitongole ekya DPF Nakasero ku kizimbe kye tuyita Aha Towers Cloudel Road Plot 7 tuli wano tubasaba muleete ebibakwatako tusobole okutandika okuteekateeka ensasula ey'essente eziri mu banka eyo eyaggalwawo EFC Uganda Limited. Bino bye twagala okulaba nti no mujja nabyo ebikwata ku companies ebbaluwa eraga account ya company eyo engeri gye yaggulwawo n'abantu abavunaanyizibwa okusayininga ku account eyo abateekako emikono ku account okugyayo ssente twetaaga ebbaluwa eyo twetaaga n'okusalawo kye tuyita resolution okwakolebwa abantu abavunaanyizibwa ku account eyo mutuleetere n'okusalawo okwo mu buwandiike twetaaga n'ebbaluwa endala eraga ekitongole ekyo kampani yomu engeri gye yatandikibwawo kye tuyita certificate of incorporation nakyo tukyetaaga ate era twetaaga nekyetwandiise ebbago oba constitution oba memorandum and articles of association oba ebbago lyemwakola erya kampani eri nalyo tulyetaaga n'endagamuntu ez'abantu abavunaanyizibwa okuteekako emikono
nga sente zijibwayo eza kampani. Ebintu ebyo ebitaano tubyetaaga okuba nti nno tusobola okuteekateeka sente ezo okuba nga zibaweebwa bannannyini kampani. Bank of Uganda yatuwa ba depositors 2,666 nga ba depositors abo bayina sente bilioni 5.3 mu milioni 9.5 kwabo ba depositors 2,666 kwaliko ba depositors 1,205 nga bayina loans mu EFC nga bayina amabanja. Kati etteeka ligamba oba oyina ebbanja tetukusasula sente zo zituna okusasula tezikosa okusasula ebbanja eryo. Era ba depositors abo 1,205 bayina looni nga za bilioni 1 mu milioni 5 eza Uganda. Ekitegeeza ba depositors abasigalawo aba EFC betwalina okusasula bali 816 bokka nga abo bayina bilioni 5.2 mu bukadde 8. Kati kwabo ba depositors abayina abali benayogeddeko 816 709 bayina sente nga ziri wansi wa milioni 10 nga ziri mu milioni 3 eza Uganda, obukadde 3 obwa Uganda. Abalala bali 37 nga bo bayina sente nga zisuka bilioni 10 bali ba depositors 37 nga bayina bilioni oba obuwumbi 5.2 mu milioni 6. Kati kuba depositors 779 twakasasula ko ba depositors 374 nga twakabawa obukadde 125. abo abasigala ba depositors 405 nga basasula obukadde 174. Kale emitima gibe wamu ate abali baterese ensimbi zammwe mu kitabo ekyo ekya EFC. Kakati bwe tweyongerayo Uganda omwaka guno 2024 ndowooza oyinza okugamba nti Mukama Katonda yakwatisiza emikono ebiri oba oyaawo n'agigonnomolako emikisa gyonna, kubanga ng'oggyako enkuŋŋaana ezibaddeyo mu mwezi ogwa January awo wonna we gwatandikira olw'abakubiriza b'enkiiko ez'abafuzi ez'amawanga agaliko amafuzi g'abatwale olwa NAM olwa G77 plus China ate n'endala ezizze zibaawo ez'empolampola. Kakati era mu ngeri y'emu Uganda eri mu kuteekateeka okukyaza olukuŋŋaana olwa Africa Society of Blood Transfusion olw'omulundi ogw'11 era nga luno lwakubaawo mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi okutandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwaka guno gwennyini. Kakati bo aba Blood Transfusion Services abasabye ate bannayuganda nti ke kaseera abaveeyo okutuusa eddoboozi lyabwe, kubanga mu lukuŋŋaana lwe bakubye wano ku kitebe ky'abannamawulire mu Kampala ku Uganda Media Center balina ensonga gye banjulidde bannamawulire saako n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Ensonga ey'okuba nti eggwanga liri mu katu olw'ebbula ly'omusaayi ng'ate n'ogwo oguli omutonotono bannayuganda babaguza kumpi muguze. Kakati nno bano bakubidde bannayuganda bonna omulanga okuvaayo ate okwegatta mu lukuŋŋaana luno basobole okulaba nga ensonga zaabwe bazanja butereevu. Ensonga eno nayo no tugirina era kansooke njikuweeko. Kubanga okitegedde bulungi nti omusaayi baagabye gwa bwere gw'otunda gwaki okujjako nga tolina mpisa. Otunda gwaki gw'otaaguze wagusuubuddewa. Kakati bwe tutuula mu kisenge ekimu ne tuteesa ku nsonga zino ffenna ng'abaana ab'enju emu tujja kufuna ebinaatuyamba, tujja kufuna ensengeka y'ensonga entuufu tutuuke ku kijjo tuyamba ffenna n'omusaayi mulabe nga n'okufikka gufikka. Yes, maybe journalists go to a hospital and ask them what are their blood needs. They will not know. Their blood needs will depend on the emergencies they receive. And now that we have this WhatsApp forum, they get a patient, a woman has come in, ruptured uterus, then they put on the forum, I need 2 units of blood. How can we plan in that situation? Unless the hospitals give us their monthly, their weekly blood needs, then we shall plan accordingly. We have our records. We have a system. We have what we call
the Ebifa blood system. This system can trace a unit of blood from the donor to the recipient. But the problem, healthcare facilities don't give us this opportunity to do this because they have their undercover reasons which we don't know. But we do, we have our targets, we have our records. I think you've seen in the papers when we celebrated World Blood Donor Day, we gave all the statistics, we gave all the challenges, and we know our blood needs. But the challenge, at times we have resources and the issues of accountability and the issues of working together with clinicians, including appropriate clinical use of blood. Wetwogerera bino aba twetaaga payinti ezisukka 45 ne tukyasobola kukuŋŋaanya 3 gyokka. Naye ate mbagambye n'obagamba nti endwadde ezeetaagisa omusaayi guno tugufune nazo zeeyongedde obungi ne mu types oba mu bika. Kitegeeza nti ekyamazima omusaayi tegutumala. Kujjako ssente nga bakuguza omusaayi okuba ku namba 08001222422 eyebeerako essaawa 24 yasasulira ekitongole kya Uganda Blood Transfusion Services. N'ennamba endala eri noti 8 noti 2 1 noti 88 nga nayo esasulirwa ekitongole kya Uganda Red Cross Society. Kale ate bwetweyongera kakati nno bo ababaka ba Parliament abatula akakiiko akalondoola ebyobulamuzi mu ggwanga balaze obutali bumativu olw'ensimbi obuwumbi 10 obwaweebwa obugabi bwa Nkole okulaba nga buzza obujja ate ssaako n'okuddaabiriza ekifo kyabwe ekyo eky'obugabe ekisangibwa mu bitundu ebya Nkole mu disitulikiti ey'Embaala. Akakiiko kano akagamba nti ensimbi zino ntono nnyo era tezirina yadde ekiziyinza okuyamba singa baba bakuzza ngulu obugabe buno obwa Nkole. The Ministry of Tourism requested for more money to put artifacts in Mugaba Palace here in Mbarara. But even before we could give them that money, we wanted to see where the 10 billion has gone, how they have spent this money, so that when we go to the floor of Parliament, we can authoritatively justify in front of the members of Parliament during the passing of the budget where this money is going and why we need to invest this money. I think as a committee, we are going to recommend for forensic audit to see is there any value for money. Because if now that I'm not all that technical, I might not know that actually I'm not an auditor to find out where they put each and every penny. When you look at that drum, it does not represent culture at all. When you look at the other symbol as well, the chants in our language, it does not represent our culture. The finishing, at least the rest, but the finishing for some of these symbols should be very perfect. We are going to interact with the ministry and the contractor to see exactly if this is value for money for the taxpayer and for the government. I have seen, but I don't see 10 billion shillings. And my duty as a member of parliament to see is to ensure value for money. So I don't see the 10 billion here. I see about 4 billion. I expect that we would see some story or things done in relation to Ankole culture. In Ankole culture, we had our small gods, what we call, people used to pray, and we used to call it okubandwa. But when you come here and you don't find anything constructed in form of a hut, because we lived in huts. So if you see these buildings, nothing has been put to portray that in Ankole there were some huts, and even those huts they used to go there and pray. If you see the trees they've planted here, all of them are not indigenous. One would have loved to see trees like Umbura, trees like Umsambia, like Umtatembwa, and you appreciate and say these are trees. But these trees are all imported trees, and they don't portray what is there. There are so many things that still remains to be done here. The end, in my objective view, has not yet come, even for this place to be opened. You, the owner of this, are you satisfied
with the work so far done by the contractor you hired? Are you satisfied? Are you happy that the money you have spent has done the work you wanted to be done? For me, that's the answer I want. This place you see here was a ditch. It was a ditch. They had removed maram that constructed different roads here. So we had to bring back all this and behind because we found ditches. This ceremonial compound here that we are seeing in front here, these are the things that we have put now because we wanted to make the place usable. In 2021, that's when we restored the buildings. So imagine a building that has no person. Of course, everything gets spoiled. So even then, that's why we want to say that let's open, we use the buildings, they don't get spoiled again, and then we keep adding on. What we plan to do, and still where we shall put modification, for example, the drum house, we shall cage it with a 10mm glass because it must be armored for anybody not to touch it, like some people, they can easily touch it. So some of those things, we have the Mugabe Gasyonga's robe. Those things, we have them at the museum. We shall bring them. People will be able to view them. There are some things that you may not easily see, especially when you see work done. But like what the commissioner and the rest of the team were saying, that if given chance, they would explain better and go into details on how much work was done. Because this is restoration of the real old work to the old bits where it was in some of the places. And the work is not yet complete. The restocking of putting the drums, the interiors of most of these places are not yet been done. So you may not be able to see the real value when you stand here. But I think when the time is right, an explanation will be done on how much work has been done and how much money has been put here. But you can see that there is great improvement from landscaping, and we believe the project is still ongoing before the handover. That personally, I'm very impressed with the work they've done. And honestly speaking, there is some work. And for me, if there is need for more money, let them come and request for the money. Kale, wetogera ku nsonga ez'ebyobulamuzi mu ggwanga n'okuzitumbula ate tetuyinza kulekayo obuulyawo bwakabaka ow'ebitundu ebyenjawulo kubanga ze zimu ate ku ebyo bye bimu ku bitundu ebyo ebisikiriza abalambuzi okubanga bajja wano mu Uganda okulaba ku buwangwa ate obw'enjawulo obuli wano mu ggwanga. Kale hata mnemboze yo kiriza kuumuzeemuko katono angenda kudanisa yaffe eyokubiri wa Smart 24 TV nkwagala nnyo. Smart 24, driving business. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. I don't have money today. Just a capital loan of 200k to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're Sotinge. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Authorities in Ebifa municipality are facing challenges in retrieving over 504 million Uganda shillings disbursed under the Myuga program, a presidential initiative aimed at job and wealth creation following the disappearance of at least 14 circles without a trace. Local leaders report that members of the affected circles have disbanded after taking loans that remain unpaid.
Uganda Bureau of Statistics has warned the public to look out for conmen masquerading as WUBOS employees conducting the national census. Reference Smart 24, driving business. Kali webale kubanga okyatambula naffe ku Smart 24 TV butereevu tukyagenda maaso ne programu yaffe Uganda Tukole sawa yaffe yakubiri butereevu ate ekitundu ekisookera ddala. Nze Monica Nabyonga era nga mukadde kano wenjogerera negatiddwako omukulu amanyiddwa nga Robert Kalisa ate okuva mu kitongole